and welcome to yet another episode of NSU Talks. This is a fall session, and on tonight's episode, I have a very special guest with me. He is the co-founder and CEO of Barikoi. He is none other than Taib Shorkar. Hello, Taib. Hey, hi. Uh, And in this particular session, we also have my fellow co-host Dhaka Sai, who would be co-hosting the session alongside me. I think to start off the question here, I would ask Tab a very simple question. You are an NSU alumni, so why choose to study in NSU out of all the universities out there? Since this is NSU Talks, I really want to start off with this question here. Yeah, I think um NSU I entered NSU in the spring of 2012, and at the time after I have done my HSC. I tried multiple um public universities, didn't got a chance there. So after that, I tried applying to US universities as well, and got accepted in both. I think there is a bit of internet issue, if I'm not wrong. Yeah, I think we have a talk. Bhai is a bit stuck, but hopefully he's gonna be back. Uh, But I think I'm really looking forward to this session because Barikoi is a very interesting startup. I think yes, Bhai is here again. Hello, Bhai. I think Yes, right. yeah. Sorry Beginning about here. that. No worries at all. No worries at all. Right. So কোথায় ছিলাম আমি ছিলাম হচ্ছে And, যে and yeah, আমি এনএসইউ তে কেন আসছি, তো yeah. যখন বাইরে অ্যাপ্লাই করলাম তখন দু একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম, বাট টাকা পয়সা ছিল না। অত টাকা পয়সা ছিল না যে ওখানে কোনো স্কলারশিপ তো পাইনি, রাইট? Ji. সো এন্ড বাংলাদেশে পড়তে হলে আই থিঙ্ক উই অল চুজ দ্য বেস্ট ওয়ান, রাইট? যে Mm-hmm. কোথায় পড়বো, রাইট? এন্ড এনএসইউ ইজ তখন থেকে এখন পর্যন্ত ইজ ওয়ান অফ দ্য লাইক টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটিজ। Ji. and so তখন ডিসিশন ওয়াজ সিম্পল যে এনএসইউ নাহলে ব্র্যাক থাকবে। এন্ড সামহাউ ব্র্যাকের ক্যাম্পাসে যাই দেখি যে তখন ক্যাম্পাসে মানে সিঙ্গেল ভার্টিক্যাল ক্যাম্পাস, Mhm. and NSU's campus was one of the like still one of the best, তাই না? So Ji. okay, then I got enrolled আর কি, যে না ঠিক আছে NSU তে করি। I think our internet issues. You're muted, Zaka. Yeah. No worries. I think we can understand at the end of the day, Bangladesh the internet issues high. Like every now and then, I see people missing their attendance because of internet issues. But but I'm yes, yes, you're back. ইন্টারনেট সময় মতো কাজ করে না, which is something that we need to take care of, No worries, সমস্যা নেই. right? So I think we can move on to the next question, Zaka. Yeah. So Bhaiya, do tell us a bit about your undergrad life and how is the life of an engineer student? আচ্ছা, তো সবাই তো মনে করে যে ইঞ্জিনিয়ার্স এর লাইফ আর নার্ডি হয়, একটু টেকি হয়, or whatever. In general, আমি তো কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করেছি, so people think that engineers life are like super nerdy, অনেক পড়াশোনা করা লাগে, which is not মানে complete entirely false. uh, but I had my best time in the at the university, right? As a student, I was not a very good one, but a mediocre one on the average বলে যাদের এনএসইতে। আমাদের তো গ্রেডিং এর সাথে একটু সমস্যা থাকে, রাইট? এত Mhm. কেন বেশি নাম্বার যে আমাদের গ্রেডিং হয়, যেখানে অন্য ইউনিভার্সিটিতে 4 পাইতাম, এখানে আমি 2.7, 2.5, 3 এগুলো পাই, রাইট? So NSU life was pretty good. I wasn't very good at studies, but I used to do a lot of projects. Um, যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকেছি, স্পেশালি কম্পিউটার সায়েন্সে, তখন তো থিংস ওয়ার লাইক আচ্ছা ঠিক আছে এই কোর্সটা করলে এটা হবে, এই কোর্সটা করলে ওটা হবে, বাট মাইন্ড ওয়াজ অলওয়েজ ফোকাসড অন সামথিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু মেক সামথিং, রাইট?
So হুম, from first semester গেল NSU দেখছি তখন, right? First হুম, semester NSU, she was like, oh, এত সুন্দর, right? তো ওটা yeah, চলে গেল, and then the result was okay. তারপর সেকেন্ড সেমিস্টার গেল, ও তখনও ওকে, এন্ড দেন থার্ডে বুঝলাম যে ভাই পড়াশোনা তো আমাকে দিয়ে খুব একটা ভালো হচ্ছে না, লেটস লুক এট দ্য আদার সাইড. So হুম, I studied a little bit more, like what's the opportunity, what is gonna get me to a তখন তো ইয়ে ছিল যে what can land me into a good high paying job, right? And I used yeah, to always say that when I will start at a good, very good salary. তখন থেকেই, right? তখন ওটা গোল ছিল যে আসলে অনেক ভালো একটা স্যালারি সহ গোল পেতে হবে, বাট ওটাও জানতাম that to get a good starting salary I need to get like ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার আগে I have to get experience, হুম, তাই না? তো তখন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার যেটা ছিল, I used to work with hardware, I used to work with অপারেটিং সিস্টেম লেভেলের কাজ নিয়ে কাজ করতাম. আচ্ছা, And I got better at it. সামনের দিকে গেলাম যখন কিছু উম, ভালো সাবজেক্ট আসলো, তখন I got like love with them, and then ওইটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম. Then I worked for 2 years. আমি NSU তে, despite having a not very good CGPA, I was an RA as well there, তাই না? So that was not because of my academic এর জন্য, it was because of my enthusiasm যে এইটা করতে পারবো, I can work with servers, and I was really fascinated with like really old PCs, ঠিক না, যে এটা দিয়ে কি করা যায়, the resources যেগুলো পড়ে আছে. um, তো ইন জেনারেল লাইফ ওয়াজ গুড. যেমন তিনটা ব্যাক টু ব্যাক মিট তো আমাদের ছিলই কম বেশি. এক স্যারের কাছে গিয়ে বললাম, স্যার কাল একটু পরে একটা মিট, তিনটা মিট পড়ে গেছে, বলে এটা কোনো ব্যাপার না, নর্থ সাউথ এটা কোনো ব্যাপারই না, তিনটা মিট দাও না, ঠিক আছে. দিজ আর অল 300 লেভেল কোর্সেস, ঠিক আছে, 300 লেভেল কোর্সেস ওয়ার যেখানে অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স থাকে, নিজেরাই বুঝতেছি না অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স এটা পরীক্ষা দিব কি, এন্ড দেন পরের স্যারে আবার ডিফারেন্ট সর্ট অফ কোর্সেস যেখানে একটার সাথে একটা কোনো রিলেশনশিপ নাই. সো একটু হেক্টিক তো থাকে. এন্ড দেন আমার মনে আছে আমি ফাইনাল, আমরা যখন গ্রাজুয়েট করি তখন 499 ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস, যেটা ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট বলে হুম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য. সো উই ওয়ার দ্য ফার্স্ট ব্যাচ 2015 এর স্প্রিং, ফলে, রাইট? ফলে না, তার আগেরটা সামারে. তো তখন ফার্স্ট ইয়ারতে আমি আই টুক 17 ক্রেডিটস, রাইট? এন্ড সকাল 7টা থেকে রাত সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত আই ইউজ টু ডু ক্লাসেস, মানে 8টা থেকে রাত 6টা পর্যন্ত যত ক্লাসেস দিয়েছিল, তখন তো আর ছিল না আমাদের সময়. এখন তো একটা হুম, আর ইন্ট্রোডিউস আর করছে আর মনে হয়, আর আরো কত কিছু আছে, রাইট? হ্যাঁ, তো দেখা যেত ও ইভেন রাত 10টা পর্যন্ত, কারণ ওই 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত একটা ক্লাস হতো সপ্তাহে ও 2 দিন, ওরকম করে. Wow. তারপর আবার ক্লাব ক্লাব করতাম, তো তো দেখা যেত যে আবার ওই 11টার মধ্যে নর্থতে বসে থাকতাম. তো লাস্টের একটা বছর পুরো এনএসইউ ময় গেছে, সকাল 7টা থেকে রাত 10টা 11টা পর্যন্ত এনএসইউ বলতে. তো ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফ ওয়াজ গুড বিকজ আরে ছিলাম, নিজের রুম ছিল, and তখন তো বুঝতেই পারতো যে ও শিট, এনএসইউ তে নিজের রুম আছে, তাই না? that is good. এনএসইউ তে নিজের রুম আছে, আই হ্যাভ আ সেট অফ পিসিস, আই হ্যাভ আ টিম টু ওয়ার্ক উইথ, এন্ড Yeah, এন্ড অলসো যেটা হচ্ছে আমি পছন্দ করি. তো লাইফ এজ এন ইঞ্জিনিয়ার ওয়াজ গুড. এনএসইউ তো স্পেশালি অনেক অসম ছিল. আমি আই ডোন্ট নো, কারণ আমি তো কম্পেয়ার করতে পারতেছি না যে অন্য ইউনিভার্সিটিতে কেমন হতো, জি, বাট আমার জন্য ইট ওয়াজ ভেরি নাইস. অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভে ওইটাই বলবো যে আই গট টু লার্ন আ লট বিকজ আই গট অ্যাক্সেস টু এনইসিউ. যখন 1994-এ কিছু পিসি কিনছিল, ওই পিসি গুলো ছিল দ্যাট ওয়াজ সান মাইক্রোসিস্টেমস পিসি. অ্যান্ড আমাদের ফ্যাকাল্টি আছেন, আমাদের জেনারেল ফ্যাকাল্টি নোভা আহমেদ. সো আমি হ্যাঁ, ওনার হ্যাঁ, আন্ডারে আরে ছিলাম. তো নোভা মিস আমাকে অ্যাক্সেস দিল যে আলামিন, তুমি এই পিসি গুলোকে দেখো কিছু করতে পারো না কেন কিনা. তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ফ্যাসিনেটিং. তুমি চিন্তা করতে গেছো লাইক 1994 বা আর্লি 2000 না, লেট early 90s, 1999 এরকম সময়কার পিসি গুলো আমরা তখন 2012 না 13-14 দিকে পাচ্ছি. এন্ড পেয়ে তো আমি তো মহা খুশি, আরে পাইছি একটা কি জিনিস পাই জানার জন্য. সো আই হ্যাড ফান, বাট ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডটা তো, but if you want to have fun, you can actually have fun with lot of things. yeah, yeah. And আরেকটা জিনিস you মানে briefly touched upon these clubs মানে because we have like a lot of on-campus clubs. So if you could tell যে what were your involvement with any of those clubs? আচ্ছা, আমার কম্পিউটার রিলেটেড কোনো ক্লাবে ছিলাম না, ঠিক আছে. তো আই ওয়াজ ইন সিন এন্ড ড্রামা ক্লাব. আচ্ছা, সিন এন্ড ড্রামা ক্লাবে নাটক করতাম. রাত সন্ধ্যা 6টা থেকে মনে আছে রাত 12টা পর্যন্ত ভাইয়া প্র্যাকটিস করে, তো ডাইরেক্টর ভাই যে আসতো. জি, তো ক্লাসের পরে
রিফ্রেশমেন্ট কাট, এবার যাও নাটক করো গিয়ে, ঠিক আছে? সো দ্যাট আই ক্যান লার্ন হাউ টু, মানে অ্যাকচুয়ালি এভরিথিং লিডস টু সামথিং, রাইট? তো তখন Mm-hmm. ওটা করার ইয়ে ছিল যে প্রেশার তো আছেই, কিছু না কিছু করতে হবে। অ্যান্ড নর্মালি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ছেলেপেলে সিজিসি তে যায় খুব কম, বাট মনে করছিলাম আসলে, বাট যাই দেখি যে বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ছেলেপেলে, বিকজ সবার মাথায় ছিল না যে থাকতে হবে। তো স্পেসিফিকলি সিডিসির সাথে আমি 2টা সেমিস্টার খুব ভালো কাটাইছি, একটা নাটক না 2টা নাটক করছি। ইন্টারনাল তো অনেক নাটক হয়েই থাকে, বাট বাইরেও করেছি। And তারপরে আই গট গুড ফ্রেন্ডস এন্ড এভরিথিং, সবকিছু হয়েছে এভাবে। So Bhaiya, how are the job opportunities of engineers in Bangladesh? um I think now it's much better in terms of, because a lot of companies are coming up. আমাদের জেনারেশনের ছেলেরা বা মেয়েরা সবাই ইজ টেকিং টেক ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ। ইঞ্জিনিয়ার যদি বলি, আমি কম্পিউটার সায়েন্সের দিক থেকে বলতেছি, ইভেন ট্রিপল এর থেকে বলতেছি, বিকজ বাংলাদেশে অনেক ভালো ছেলে পেলে আছে যারা অন্য ফ্যাকাল্টি থেকেও আসতেছে, নট পার্টিকুলারলি ইন ফ্রম সিএসি, রাইট? তো Mm-hmm. যেটা হচ্ছে যে জব অপরচুনিটিস আর গেটিং বেটার। And for example, there are big companies now, right? The big startups, like we can talk about Chaldal, we can talk about Shahod, Sheba, Pathao. Shabai, everyone has a more than 100 people engineering team, right? Mm-hmm. And these are software engineers I'm talking about. And there is other part, যেমন হচ্ছে recently there are a lot of companies, manufacturing companies coming on board, right? For example, Samsung came on board, started manufacturing things here. ওয়ালটন আগে থেকে করতেছে, ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স রিসেন্টলি গাড়ি বানাবে শুনলাম, তাই না? তো 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 এগুলো কি হচ্ছে যে এমবেডেড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য জব অপরচুনিটি হয়তো এখন ওপেন করতেছে না, এখন তো আমরা শিখতেছি অ্যাজ আ কান্ট্রি, but within next 5 years there will be a boom for, like, hey, I need this engineering uh, uh, ট্যালেন্ট পুল, রাইট? ফর এক্সাম্পল অটোমোটিভে লাগবে আমার, যেটা আগে খুব বেশি ছিল না, রাইট? আগে যেটা করতো, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াররা খুব কম বাংলাদেশে আছে, সবাই চলে যাচ্ছে বাইরে, ইভেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাও, রাইট? সো যখন ফেয়ার গ্রুপ, প্রোটন, পিএইচপি যখন প্রোটন নিয়ে আসতেছে, আমাদের যখন এরকম বাড়তেছে, তখন আমি দেখতেছি যে বাংলাদেশে থাকো, বিকজ দ্য লাইফ ইজ গোনা গেট, ফর এভরিওয়ান ইজ গোনা গেট গুড। কারণ আমাদের তো পার্চেসিং প্যারিটি বাড়তেছে, ইকোনমি ভালো হতেছে আস্তে আস্তে। তো আর এইসব কোম্পানি যখন আসতেছে ইনভেস্ট করতেছে, তো ভিভো ইনভেস্ট করছে, ভিভো এখানে ফ্যাক্টরি আছে, তারপর বাংলাদেশি কোম্পানি সিম্ফনি আছে, সবাই তো এখানে আসলে এখন ফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিং এ যাচ্ছে। তো সব দিক দিয়ে যদি বলি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাজ আ হোল, দ্য কান্ট্রি ইজ প্রগ্রেসিং। সো সবার জন্য জব অফার ভালো হবে ইফ দে ওয়ান্ট টু বি প্রপার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অর প্রপার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। কারণ এখন যেটা হচ্ছে যে লট অফ Think once again a bit of technical issues, but I was absolutely loving the conversation so far. Yeah, I and know. some point it's very relatable since I'm also an CSC major because I could relate to like whatever he said till now. Yeah, a lot of things. I think he touched a bit upon the courses, like how he got to handle some of Yeah. the early pieces, Nova ma'am, who has granted him with the responsibility. So I am actually looking forward to what he has to say to our further questions. Yes. Let's But hope that he's back. yeah, I'm pretty sure he will be back. And so far, I think the fall session has been going like pretty well because this is our 19th episode after all, and Mhm. I'm just look. I think he's facing a bit of technical issues. So yeah, as I was saying, yeah, so far the fall session has been going pretty well, pretty smooth from our end. I think the finals is very near, and before that, I think we plan to host just one more episode, but Mhm. I think it was a good journey. What do you think of the fall session so far, Zaka? Fall session was amazing. The guest we had, our guest lineup is amazing. I think Tayo is back. Yeah, Yes. perfect. আচ্ছা, সো সরি, আবার আমার ইন্টারনেট ইজ লাইক No মেকিং মি worries, no worries, man. No কাম ডাউন worries, টু মাই নিজ আর কি, দৌড়দৌড়ি করেও পারছি না ঠিক man. আছে। No worries, man. তো yeah, So তো যেটা বলছিলাম যে opportunities are there, আপু। It's just you have to be there at that level। যখন for example আমাদের জন্য finding a map engineer was something that we struggled a lot। মানে পাই নাই, আমি বললাম যে ভাই 1,20,000 টাকা দিব,
একটা অ্যাপ্লিকেশন করো, সবাই হা হা দিয়ে চলে গেছে। মানে নোবডি ওয়ার লাইক ওকে আই উইল অ্যাপ্লাই, বিকজ ওই ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা বাংলাদেশে মানে ম্যাথ নিয়ে কেউ খুব একটা বেশি কাজ করে না ইন টার্মস অফ দ্য নিচের পার্ট, রাইট? So the nature part bolte as in খুব infrastructure level. So we had to hire some excellent talented kid and train him to be one of the map engineer of the country. I think my next question would be like a bit of two parts. So my first question would be like, why did you specifically go to study engineering? I mean, you could have like opted for any other subject. So আপনি কেন engineering choose করলেন? And আরেকটা question হচ্ছে যে most engineers tend to aim for jobs. But and I think you probably aimed the same in your first 2 years of the uni. How did this shift happen from job to now having your own startup? I really want to know like these two, the journey. আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসাটা ওয়াজ প্রিটি মাচ প্রিডিটারমাইন্ড বিকজ আই কাম ফ্রম বাংলাদেশ, রাইট? বাসায় তো বলে ডাক্তার হবা নাহলে ইঞ্জিনিয়ার হবা, সামথিং তো একটা হইতে হবে। Nobody says Hmm. you're gonna be a businessman when you just go out there and say that, mom I want to be a business, because আমার বাবা is a civil engineer, right? So বাসা থেকে আগে থেকে ছিল কেউ একজন তো ডক্টর হবে and কেউ একজন তো ইঞ্জিনিয়ার হবে। And I was more fascinated with আসলে creating stuff from scratch, যেটা always থাকে একটা ওই যে নীতি গিরি আল্লাহ এটা বানাই একটু দেখি কেমন লাগে, and not because that I find very আমার মনে ভালো লাগছে আরে বানাইছি একটা কিছু একটা, right? And এটা আমি ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে পরে বুঝতে পারছি that it feels very satisfying when someone is using your product or whatever you build, যেটা যে কোনো কাজে লাগে। and I always have this nitty gritty things for efficiency. For example, যখন স্কুলে ছিলাম তখন বলতাম আরে চশমা, বিকজ নকল করতে হবে, তো চশমার মধ্যে যদি লেখাগুলো চলে আসতো পরীক্ষার খাতায় তাহলে হয়তো পাশেরটাকে বলতাম, তাহলে মানে খুব ভালো হতো। and then suddenly এক সময় দেখে গেলাম গুগল গ্লাস কেম ইন, বাট ওটার পারপাস অন্য ছিল। বাট আমার কথা ছিল যে যদি ওটা আসতো, and that was back in 2005-06 এর দিকে, right? যদি এইভাবে লেখা আসতো মানে ছিল কি চুরি করতে হবে, পরীক্ষা তো পারতেছি না কিছু, তো চুরি করতে হবে। তো ওইটা ছিল অভাব, অভাবের কারণে হচ্ছে ইনভেনশন আসছে যা হচ্ছে চোখের মধ্যে থেকে যেতে হবে, রাইট? তো ওই জন্য আসলে ইঞ্জিনিয়ারিংটা ইজ আ গুড প্লেস টু, বিকজ একটা জিনিস ছিল যে যে আগে বলতো না যে সায়েন্সে যাইতে হবে তাহলে কমার্সে গেলে তো তোমার আটকায় যায়, এই Hmm. নর্মালি তোমার একটা রাস্তা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি আজ কমার্সে বা ওই সাবজেক্ট গুলো পড়লে তো আমি এমনিতেও পড়তে পারবো, তাই না? বিকজ সায়েন্সে মানে তখন দেখতাম যে আচ্ছা এমবিএ তো এমনিই করে, ডাক্তার হওয়ার পর এমবিএ করে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং এরও এমবিএ করতেছে, তাইলে আর সমস্যা কি, করি না, কি হবে? এন্ড দেন এটা ছিল। আর যেটা নেক্সট যেটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে কেন স্টার্ট আপ করলাম বা কেন ইয়ে করলাম না। তো ওই যে এনএসইউ তে যখন কাজ করা শুরু করলাম, মানে ইন টার্মস অফ এভরিথিং, তো দেখা Hmm. গেছে যে বেরোতে বেরোতে আমার 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে সিস্টেম লেভেল, রাইট? তো আমি যেটা চাচ্ছিলাম যে না ভালো একটা স্যালারিতে একটা জব পাবো, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না ঠিক আছে। সো আমি এরকম কিছু কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করছি, ইভেন আমি কয়েক নাম বলবো না, আমি কয়েক জায়গায় মেলও পাঠাইছি কেন এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছ ফ্রেশারের কাছে, ঠিক হ্যাঁ, আছে? এটা বিকজ একটু কেমন জানি, কারণ ও তো নিজেই ফ্রেশার, ও মানে কেমনে এক্সপিরিয়েন্স আনবে, এই রিকোয়ারমেন্ট ইজ আ বিট। হ্যাঁ, মানে ওইটা আমি জিজ্ঞেস করছি, মানে ইনিশিয়ালি যে 5 তলাতে বোর্ডে হ্যাঁ, লাগাই দিয়ে যেত যে আচ্ছা, জব অফার, জব ওপেনিং এখানে সেখানে। তো হ্যাঁ, আমি দেখে একদিন ফ্রেশার চাচ্ছে, একদম ফ্রেশার, বাট 1 বছর রেলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হলো খুব ভালো। তো হুম, আই লিটারালি মেইল দেম যে ভাই কি হয়েছে, মানে আমরা তো বের হবো, আমার এক্সপিরিয়েন্স কোত্থেকে আসবে, স্পেশালি হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে, বিকজ এখানে তো ধরতেই দেয় না। এন্ড রিপ্লাই দেয় নাই, যাই হোক। হ্যাঁ, বাট পরে বুঝছি যে হাউ ডু ইউ গেট এক্সপিরিয়েন্স, ওটা আমি হয়তো পরে শেয়ার করবো যে হুম, এক্সপিরিয়েন্সটা কেন চাই, কিভাবে হয়। আম, and এটা দুজনের জন্যই, মানে শুধু ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য না, ফর এভরি ওয়ান ইন জেনারেল ইজ স্পেসিফিক। তো তখন বাই দ্য টাইম আই গ্রাজুয়েট, তো তখন আমরা 499 করি, আমার আমার মেন্টরই বলতে পারে সাজ্জাদ স্যার আছেন একজন, উনি চেয়ারম্যানও ছিলেন ইসি ডিপার্টমেন্টের। সো স্যার গেভ আস দিস ফ্রিডম যে আমরা 499 উই ক্যান ডু হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট। এন্ড আমি স্যারের কাছে গিয়ে বললাম যে স্যার আমি এখানে একটা ইন্টার্নশিপ পাইছি, ইন্টার্নশিপ করবো, আমি কোনো প্রজেক্ট করবো না। এন্ড 6 মাসের তো আমাদের 499 এ এন্ড 499 বি 6 মাসের, আচ্ছা, তো ইন্টার্নশিপ তো হয় 3 মাসের। তো 3 মাস ইন্টার্নশিপ শেষ, ফোর হ্যাঁ, নাইন নাইন বিতে গেছি, তার কাছে রিপোর্ট দিলাম 499 এতে ভালো গ্রেড পাইলাম। তার বলে এখন কি করবা, তোমার তো ইন্টার্নশিপ শেষ। এন্ড বাই দ্য টাইম আমরা যেটা করেছি, আমি যেটা করেছি, আমি একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেছি
আমি 10 সেমিস্টারে থাকতে, রাইট? হুম And হুম by the time I get the call, আমি 12 সেমিস্টারে শেষ করি প্রায় শেষের দিকে। সো ইট মিনস 2টা সেমিস্টার লেগে গেছে, 6 মাস লেগে গেছে, রাইট? 6 মাসের হুম মতো। তো ফিগার যে আমি অ্যাপ্লাই করলাম, তার 3 মাস পরে একটা কল পাইছি, ওকে। তার 3 মাস পরে আরেকটা কল পাইছি ওই একই কোম্পানি থেকে, রাইট? সো আমার কাছে কেমন যেন লাগলো যে আসলে গ্যাপটা কই। মানে এত সময় লাগে। এখন আমি হয়তো ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটিং স্টুডেন্ট, তো আমার হয়তো জব করার খুব একটা দরকার নাই, বিকজ আমি যখন পড়াশোনা শেষ করিনি, হুম রাইট? তো বাট যদি এমন কোনো হয় যে এমন কোনো সময় হয়ে থাকে যে আম, কি বলে এটাকে, আমি মাত্র গ্রাজুয়েট করেছি and I have to contribute to my family, and যে 6 মাস is a big time. হুম মানে it is মানে আমি 2 সেমিস্টার বড় হয়ে গেছি, how হুম does হুম that even make sense? তো আমি গ্যাপটা ফাইন্ড আউট করতে করতে উই ফিগার্ড আউট যে আসলে হায়ারিং প্রসেসটা অনেক লং, বিকজ অফ দেয়ার ইজ নো অটোমেশন, প্রপার অটোমেশন ইনটু দ্যাট। এন্ড হচ্ছে যে স্কিলেরও একটু অভাব আছে। সো ওই যে বলে না একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রি গ্যাপ, হুম হুম তো ওই গ্যাপটা উই আইডেন্টিফাইড ইন আ ওয়ে ফর ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি স্যারকে গিয়ে বললাম, স্যার আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে আমি তো এরকম একটা জব পাইছি, কিন্তু ঘটনা হয়েছে যে এই ঘটনাটা করে গেছে, 10 সেমিস্টার থেকে 12 সেমিস্টারে এসে পড়ছি। স্যার বলে কি করবা? তাই আমি বললাম, স্যার আমি একটা কোম্পানি খুলতে চাই, একটা প্রজেক্ট খুলতে চাই which is called ইউনিগিগ, ইউনিভার্সিটি গিগস। ঠিক আছে? সো এটা এখানে হচ্ছে যে সো দ্যাট উই ক্যান হেল্প ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস টু গেট এক্সপেরিয়েন্স। এটা যে কোনো ধরনের হতে পারে। ইট ক্যান বি ইয়োর, মানে আমরা তো টিউশন যাই দেই যে এটাকে হুম ফর্মালাইজ করি না, বাট আচ্ছা টিউশন দেওয়াটাও ইজ এ স্কিল। যে আমাকে, কারণ আমি যদি একটা বাচ্চাকে, বিকজ আই ইউজ টু ডু আ লট অফ টিউশন এট দ্যাট টাইম, সো আমার কি করতে হয়, আই হ্যাভ টু সেল মাই সেলফ টু দ্য কিডস মম, যে আন্টি হুম আমি পড়াতে পারবো, আই হ্যাভ দ্যাট স্কিল, রাইট? ইভেন ইভেন এনএসইউ জুনিয়রদের পড়াতে হলে আই হ্যাভ টু সেল দেম, হে আমি কিন্তু পারি ভাই। এন্ড ওইটা পড়াতেও কিন্তু একটা স্কিল লাগে, তোমার ফালাই দেওয়ার মতো কিছু না। হুম হুম And এই ইনফর্মাল এক্সপিরিয়েন্সেস গুলোকে যখন আমরা কভার করে কোনো জায়গাতে নিয়ে আসবো, তখন আমার কিছু মনে হচ্ছে যে ইট মেক সেন্স। তো ওটাকে যদি একটা এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখানো যায়, বিকজ সবাই তো বলে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে বাবা, এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, and I was like, oh shit man, ঠিক আছে এটাকে ঠিক করি। And then স্যার গেভ আস, মানে একদম হ্যাঁ হ্যাঁ করে সে এক্সাইটেড হয়ে গেছে যে আরে কি করবা, মানে ইউ টেকিং এন ইনিশিয়েটিভ। বলে হ্যাঁ, বিকজ তখন বুঝলাম স্যার অন এক্সাইটেড, বিকজ নট আ লট অফ পিপল আর লুকিং ইনটু জাম্পিং ইনটু এন্টারপ্রেনারশিপ, রাইট? হুম হুম সো স্যার তখন গ্রেড গো দেওয়ার পরে উই স্টার্টেড ওয়ার্কিং, এন্ড যখন তাকে ইনিশিয়ালি ইটস ভেরি নাইভ ফর এভরিওয়ান যে এভাবে যাব, এটা বানাবো, এন্ড দেন হয়ে যাবে, মানুষ ইউজ করা শুরু করবে। সো ইউনিকি স্টার্টেড অফ ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি। এন্ড আরেকটা জিনিস ছিল যে আমার মধ্যে ছিল যে উই আর প্রবলি সেকেন্ড জেনারেশন এখন, যে আমার বাবা কেম ইনটু ফ্রম গ্রাম থেকে এসে ঢাকায় আসছে, ভালো একটা জব করেছে, একটা সিকিউর লাইফ লিড করছে, এন্ড এখানে কিছু অ্যাসেট ট্যাসেট করছে, রাইট? সো হুম এটা যেটা হয়েছে যে গেভ আস এ কুশন, তাই না? আমাদের যারা এনএসসি তে পড়তেছি মোরলে সবারই এরকম একটা ব্যাকআপ ট্যাকআপ থাকে, কম মানে ম্যাক্সিমামই বলতে পারবো। তো যে মানে ফ্যামিলিতে সাথে সাথে কন্ট্রিবিউট করতে হবে না কোনো কিছু। হুম তো আমার মাথায় ছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে, জব তো পাওয়াই যাবে, যেহেতু আমি একটা পাইছি। ঠিক আছে, যেহেতু একটা জব পাই গেছি, তখন তো মনে হচ্ছে আরে জব তো পাবোই, লেটস ট্রাই যে কিছু করতে পারি কিনা, একটা লিপ অফ ফেইথ নেই, রাইট? যে যদি কিছু করতে পারি এন্ড যদি কিছু হয়, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আই ক্যান গিভ এট লিস্ট জব টু 10 পিপল। হুম হুম আর যদি কিছু না হয় তাহলে তো সব বাদ, জব করবো, কোনো ইয়ে না, ঠিক আছে? তো ওই যে স্ট্রিংস অ্যাটাচড আছে পিছনে, আর প্ল্যান বি হচ্ছে জব করবো, প্ল্যান বি জব করবো। তার যখন গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিল তখন উই প্রেজেন্টেড ইট, এন্ড দেখা গেছে যে আহ, ভালো রেসপন্স পাইছি। আমি 1 বছর পরে সবাই আমার যারা পার্টনার ছিল সব চলে গেছে, আচ্ছা এনএসইউ শেষ, প্রজেক্ট শেষ, চলে গেছে। কি করবো, ওকে, let me run Unigig on my own. So I ran it for a year without any funding or anything. I coded, যেহেতু প্রোগ্রামার বা সফটওয়্যার ডেভেলপার নিজে ছিলাম, তো আমার কোনো পয়সা টয়সা লাগেনি। হুম তিন হুম হাজার টাকা দিয়ে একটা হোস্টিং কিনে আমি মানুষকে কিছু দিয়ে দিলাম, and I made some hiring for few companies. I made hiring very easier for few companies. আচ্ছা তো যেটা আমরা ট্রাই করতাম যে মানুষের ধৈর্যের উপরে, আমি একটা মানে নিজে থেকে একটা অ্যালগরিদম বাই করছি, মানুষের যদি ধৈর্য থাকে এন্ড জবটা দরকার থাকে, he will actually go through a complicated process of filling up forms if he needs a job. তো তখন দেখা গেছে যখন একটা জব পোস্ট করতাম, তখন 400 জন সাইন আপ করতো, 400 জন সাইন আপ করছে, এবার তো 40 জন আসবেই। তো 400 জন থেকে ফিল্টার আউট হতে হতে 4 জন আসতো।
বাকি সবাই না ফর্ম ফিল করতো না, মানে এত কমপ্লিকেটেড জব কি পাবো। তো যারা 4জন বা 3জন যখন এসে পুরোটা ফিল করতো, এই 4জন যখন আমি মানুষকে পাঠাতাম, তো ওদের এই 200 400 500, মানে লিটারালি আমি এখন পেইন খাই যখন আমরা কোনো সার্কুলার দেই। তো 200 400 500 সিভি আসতো, এর মধ্যে অনেকে না জেনেই। আমি এরকম অনেক কল পাইছি রাতের বেলা যে ভাইয়া আমি তো জবে অ্যাপ্লাই করছি, কিন্তু কোন জবে। আমি ফোন দিছি যে জব অ্যাপ্লাই করছিলেন, হ্যাঁ, আপনাকে তো শর্টলিস্ট করছে, বিকজ শর্টলিস্ট প্রসেসটা আমি দেখতাম পার্সোনালি একলা। ঠিক হ্যাঁ, আছে। তো তখন দেখি যে হ্যাঁ কোন জব, কিসের জব, আমি তো ভুলে গেছি কোন জব অ্যাপ্লাই করছি। তো তখন দেখলাম যে ওই যে গ্যাপটা আস্তে আস্তে আবার একটু ঝাড়িয়ে ফেছি। আপনি কি বেশি বুঝেন আমার থেকে? সিভিটা আমার খারাপ, এটা আমি, এটা কি আপনি আপনি আমাকে বলবেন আমার সিভি খারাপ? আমি বলবেন ভাই সিভিটা খারাপ না, মানে সিভিটা একটু, মানে কপি করেন না আর কি, ডু ইট অন ইউর ওন আর কি। তো ওইটা থেকে আই অ্যাকচুয়ালি গেইন কত বা, মানে 1 বছরে মানে 1000 ইউজার হয়েছে উইথ জিরো মার্কেটিং এন্ড এভরিথিং। তখন একটা মজা পেয়ে গেছি, প্লাস হচ্ছে কিন্তু টাকা পয়সা আসছে, মানে আমার এক হুম, হুম, বছরে চলার খরচ উঠে গেছে। ঠিক আছে। তো এট দ্য সেম টাইম মজা তো পেয়ে গেছি যে না ঠিক আছে, কিছু তো হয়, ট্রাই করলে তো হয়। তখন আমি, and then the leap of faith was there, যদি লেগে যায়, যদি করে ফেলি, and I was more of pretty much sure that একবার ডিটারমাইন করে ফেলে এটা করতে পারবো। And alhamdulillah that actually is paying off. Currently we have a team of 58. So I think আমার ওই জিনিসটাতে I'm pretty much happy যে আচ্ছা leap of faith তো নিয়ে নিলাম, বা কি হলো, 3 বছর 2 বছর চলে গেছে, and now I see that my team is getting bigger day by day, and I feel very proud of that. হুম। So, Bhaiya, coming back to your startup, like Barikoi. So, do tell us a bit about Barikoi and what exactly is Barikoi? And নামটাও খুব interesting for us. So, where did you get this idea or the name, মানে concept আর কি? আচ্ছা, রাইট। তো তো যখন ইউনিগিক শুরু করি তখন আম, যেহেতু টাকা খুব কম ছিল, অবশ্য টাকা ছিলই না, বাসা থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নিই। তো আমার একটা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড এসে বলতেছে আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উবার ফর মোটরসাইকেল ইন ইন ঢাকা। তো আমি বললাম ওকে, সাউন্ডস গুড, এন্ড অফার্ড মি আ সিম্পলার জব হুম, অ্যাজ হুম। আ co-founder of, and আমার বাইক ওয়াজ বর্ন দেয়ার। তো আচ্ছা। পাঠাও শুরু হওয়ার 3 মাস আগে there is a company called আমার বাইক, আম, যেটা ফোন করলে তো মোটরসাইকেল পাঠিয়ে দিতাম। ঠিক আছে, মোটরসাইকেল পাঠিয়ে দিতাম, তুমি মোটরসাইকেল করে সুন্দর মতো চলে যাবে, যেটা এখন আমরা খুব নর্মালি ধরি হুম, যে হুম, হুম। কি মানে অ্যাপে ক্লিক করবো, মোটরসাইকেল চলে আসবে, গাড়ি চলে আসবে। বাট তখন ইট ওয়াজ নট, কোনো অ্যাপ ছিল না, এন্ড ইট ওয়াজ ইন জুন পুরো টোয়েন্টি নিউ। সিক্সটিন রাইট, একদম কল দিয়ে, রাইট, খুব আচ্ছা। নিউ। তো আমরা ইনিশিয়ালি খুব ভালো সাড়া পাইছি। 5টা বাইক দিয়ে শুরু করলাম, প্রতিদিন 50টা রাইড দিতেছি, লাইক ফ্লাইং, 50টা রাইড। ঠিক আছে। তারপরে এন্ড দেন সাডেনলি একটা প্রবলেম হওয়া শুরু হলো। মানুষ তার লোকেশন যখন বলতেছে তখন বলে যে বাটা সিগন্যাল থেকে সোজা আসো, এন্ড ইউ নো বাটা সিগন্যাল 4টা রোড, হ্যাঁ, রাইট। হ্যাঁ। এন্ড স্যার বাটা সিগন্যালতে সোজা কোন দিকে, এই যে আমি দাঁড়ায় আছি, সোজা সোজা আসো। ঠিক আছে। মানে হি ওয়াজ নট, মানে আমরা যেভাবে ঠিকানা বলি বা কোনো কিছু বলি, তখন আসলে আমরা আমাদের রেলেভেন্স থেকে বলি, তাই না। আর অনেক মানুষ খেপেও যেত, ইউজার এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হইতো, কারণ আমরা তো অ্যাড্রেস চিনি না সব পুরো ঢাকাতে। ইভেন তখনও জানতাম না যে ঢাকাতে নুরের চালা নামের একটা এলাকা, রাইট। সো হুম, ওটা করতে গিয়ে ওই প্রবলেমটা আসলো। ইভেনচুয়ালি পাঠাও টুক অফ ইন আ ভেরি গুড নোট। ঠিক আছে, এন্ড আমার বাইক হ্যাড টু কাম ডাউন, শাট ডাউন, রাইট। বাট তখনই বারিকুইর কনসেপ্টটা ওয়াজ ডেভেলপ, যে আসলে এটা তো শুধু আমাদের একলার প্রবলেম হতে পারে না, সামনের দিকে যখন ই কমার্স বুম করবে, তখন যখন ডেলিভারি দিতে যাবে, এখনো আমরা শুনি ভাই কোন কোন জায়গাতে আসবো, আপনি বলেন হ্যাঁ, তো কোথায় আসবো, আমি তো এখানে দাঁড়ায় আছি। and then normally we get the call, and যদি একটু গেঞ্জি মার্কা এলাকা হয়, একটু কনজেস্টেড এরিয়া হয়, তাহলে তো মাসাল্লাহ হইছি, ভাই আমি আপনার বাসায় যাবো না, আমি দাঁড়ায় আছি এখানে, আপনি এসে নিয়ে যান। তো উই প্রিডিক্টেড দ্যাট যে এই সমস্যাগুলো হবে। তো তখন উই কেম আপ উইথ আচ্ছা ঠিক আছে লেটস ডু, তখন আমরা আসলে ঠিক আছে অ্যাড্রেসিংটা ঠিক করি, লেটস কাম আপ উইথ আ প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার আমরা অ্যাকুরেট লোকেশন ডেটা দিতে পারি, সো দ্যাট মানুষ কষ্ট করে যাতে লোকেশন খুঁজতে না হয়। হুম, হুম। কষ্টটা তো ওইটাই যে লোকেশন মাঝে 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 তো আমরাই চক্কর খেতে থাকি, এমন এরিয়া হ্যাঁ। ঢাকাতে আছে, তাই না, and we are all familiar with it. And the But name. problem was that, and the name, তো নেম ওয়াজ যে কি দিব, ই ঠিকানা, যেহেতু হ্যাঁ, ইলেকট্রনিকলি করতেছি ই ঠিকানা। হ্যাঁ, সাডেনলি আই কেম আপ উইথ লেটস কিপ ইট ভেরি সিম্পল, লাইক কি খুঁজি, বাড়ি খুঁজতেছি না, তো ঠিক আছে হ্যাঁ। বাড়ি কই দিই। এন্ড আমার যে কো ফাউন্ডার আছে সাদমান এন্ড রিদওয়ান, ঠিক আছে, হুম, হ্যান্ডস ডাউন
হ্যাঁ ঠিক আছে, পারফেক্ট নাম। দেন আমরা সবাই কাছে গেলাম যে ভাইয়া এই তিনটা নাম আমরা চুজ করতেছি, ঠিকানা, তারপর আরেকটা কি জানি ভুলে গেছি, বাড়ি কই। তো বললো যে দিস ইজ গুড। আমি বললাম ওকে। তারপর ব্যাংকে গেলাম, ব্যাংকে গিয়ে বললাম বাড়ি কই। তো হাসে কতক্ষণ, ঠিক আছে, যে হুম, যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবো। হ্যাঁ, তো এর পরে থেকে যখনই কোনো জায়গায় যাচ্ছি বলতেছি, তখনও কিন্তু কোম্পানি ফর্ম করিনি, কিছু শুরু হুম, করিনি, জাস্ট লুকিং ইনটু দ্য। সে দেখি ভুলতেছে না, সে দেখলেই চিনি আরে বাড়ি কই থেকে আসছে, একটু হাসে, একটু সার্কাস্টিক ভাবে করে। হ্যাঁ। বাট যেটা হচ্ছে যে আমার মোটামুটি ও বুঝে গেছে আইদার আমি বাড়ি খুঁজি অথবা আমি বাড়ি ওই রেন্টের জন্য খুঁজে দিই, কিছু একটা করি, ঠিক আছে। সো তো তখন উই ফিক্সড, আচ্ছা ঠিক আছে, উইল কিপ ইট বাড়ি কই বিকজ ইটস ভেরি স্টিকি। হ্যাঁ। একটু কনফিউজিং হলো, বাট ইট ডাজ দ্য জব ফর আস। So I think the next question which I would want to know is যে মানে বারিকো the concept is a bit unique in the sense যে like location navigation type একটা মানে একটা অ্যাপ বা একটা জিনিস আপনারা ইন্ট্রোডিউস করছিলেন। তো মানে how do I want to know how do you maintain it and is it like similar to like যেরকম Google Maps ওই টাইপ থেকে সিমিলার কিছু নাকি it a bit different? Google Maps work in the B2C segment of everything, right? So আচ্ছা। ওরা কনজিউমারদেরকে দেওয়ার জন্য আসলে জিনিসটা করে। বাট whereas যখন আমরা শুরু করি জার্নি, and when we went through GP accelerator, right? তো তখন we realized যে uh, uh, we are better off as a B2B, মানে business to business and business to government company, right? So we want to enable location experience for our users to user. For example, um, you are a user, you are a F-commerce user, you bought something for uh, from an Facebook page, right? হুম, তো হুম, তখন কি করে, ও একটা ডেলিভারি কোম্পানিকে দেয়, ও ডেলিভারি কোম্পানি ইজ ডেলিভার্স টু ইউ, ঠিক আছে। তো আমরা ডেলিভারি কোম্পানিটাকে এনেবল করি টু টু ফাইন্ড ইউর লোকেশন ফাস্টার, যাতে ও ভাই তিনটা কল না দেওয়া লাগে, হুম, হুম, ঠিক আছে। আর তিনটা কল যদি না দেওয়া লাগে, হোয়াট হুম, হি গেটস ইজ, ওর সময় কম লাগে, হি ক্যান ডু টু মোর ডেলিভারিজ। প্লাস হচ্ছে যে ওই যে মোবাইলের খরচটা থাকতো ওটা চলে যাচ্ছে, প্লাস ইউজার খুশি হচ্ছে যে আমার তো কল দিল না, বাসার সামনে এসে। মানে মাঝে মাঝে যেটা হয় আমাদের ইউজারদের ফিডব্যাক যেটা পাই, যে মানুষ গিয়ে আমার বাসায় চলে আসছে, কিভাবে, এ কেমনে পাইলেন ভাই বলেন তো, আমি তো আপনাকে কিছু বলি নাই, কোনো কিছুর আশেপাশে এটার পিছে ওটার পিছে বলি নাই, আপনি কেমনে আসলেন। দিস ইজ সামথিং ইজ ভেরি স্যাটিসফাইং টু আস, যে ওকে যেটা করতে যাচ্ছিলাম ওটা কাছাকাছি সাইড দিয়ে হলো যাচ্ছি। হুম, 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 তো গুগল ম্যাপস তো ইজ ভেরি মানে একটা অসম জিনিস। প্লাস হচ্ছে যে ওরা ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট নেয়, ওয়ারেজ আমাদেরটা একটু ক্লোজ। তো আমরা যেটা করি, উই অ্যাকচুয়ালি ওয়াক থ্রু ঢাকা, হুম, হুম, হুম। 8 মাস ঢাকার এই মাথা থেকে ওই মাথা হেঁটেছি, ডেটা কালেক্ট করেছি অন অ্যাড্রেসেস, ঠিক আছে। That মানে আমার must have টিম, been a very very tough job ভাই মানে ঢাকা রাস্তায় মানে navigate করা। there was a reason for it, right? So first of all, ডেটা ছিল না, কারো হ্যাঁ। কাছেই নেই, যার কাছে জিজ্ঞেস করি ডেটা তো নাই। আমি বললাম ডেটা নাই কি করবো, and we wanted to be very accurate, মানে আমাদের এখানে দেখা যায় যে বাসার নাম সহ চলে আসে, because we collected it on the street. And আমাদের একটা assumption ছিল that we'll know ঢাকা better than anyone else, the experience of ঢাকা। হুম, 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 তো আসলে ওটাই হয়েছে, যে আমরা বলতে পারি যে পুরান ঢাকায় কোন গলিতে কি বানায়, মানে কোন ফ্যাক্টরি আছে লিটারেলি, ঢাকার কোন জায়গাতে কি পাওয়া যাচ্ছে। ইভেন আমাদের পুরান ঢাকার যে টিমটা ম্যাপ করছে ওদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি যে এখানে খাওয়ার জন্য ভালো, সবচেয়ে ভালো দোকান কোনটা, এন্ড ট্রাস্ট মি ওরা এমন ভাবে বলে দেয় গুগল ম্যাপস কে দুনিয়া কেউ বলতে পারবে, বিকজ দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ওয়াক অন দি স্ট্রিট, এন্ড হুম। যখন কাজ করতে তখন তো খাইছে ওখানে, তাই না। সো জি। দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ গ্যাদারিং দিস হোল নলেজ, যে কিভাবে কোনটা কাজ করতেছে, রোড গুলা কি আসলে একটা গাড়ি যেতে পারবে, উই নো দ্যাট, উই নো দ্যাট। হুম, হুম। তো ওটা ছিল আমাদের I think a bit of technical issues, but so far it has been absolutely fascinating the conversation. Wouldn't you agree, Zaka? Yes, absolutely. I mean, the way he like collected locations in Dhaka city and the way he's trying to navigate it and the way Barikoi is trying to reach his users, it's like absolutely phenomenal, I Sounds have to say. Yeah, yeah, indeed, indeed. মানে imagine Dhaka রাস্তায় they went, they researched and then they developed it. It is like
আমি কি বলবো, a bit of unthinkable to be very honest, because ঢাকায় এমনি এত চিপা গলি and রাস্তাস and all, মানে it resonates true to what he said, যে বাড়ি কই, because usually মনে করেন আমারও যখন পার্সেল আসে I also face similar issues, but think thanks to বাড়ি কই that most of it is a bit resolved, I would say. Yes, man. Hey, hi again. I came back again. No worries, no worries, ভাইয়া. I think Zakun? হ্যাঁ, so ভাইয়া মানে এই through Barikoi, how do you earn or make profit? Because actual navigate location software দিয়ে মানে how it's possible? আচ্ছা, so আমি যেটা বললাম যে we work with B2B and B2G customers, right? So আমরা ডাইরেক্টলি কোনো কনজিউমারের সাথে এনগেজ না। হুম কেউ যদি চায়, হ্যাঁ, সে আমাদের বাড়িতে অ্যাপ ডাউনলোড করে ক্যান সার্চ ফর দেয়ার ওন বেনিফিট, বাট উই ডোন্ট মেক এনি মানি ফ্রম দ্যাট। দ্যাটস সোলি ফর ব্র্যান্ডিং পারপোসেস, যে হ্যাঁ একটা অ্যাপ আছে, আর বাংলাদেশে একটা অ্যাপ না থাকলে বলে কিছুই তো বানাওনি, ঠিক আছে। সো মোস্টলি যেটা হয় যে আমাদের, সো উই মেক মানি অন এপিআই কল। তো এই যে একটা অ্যাড্রেস আমাদের কাছে দিলে আমরা ওটাকে লোকেট করে দিই, এন্ড ডেলিভারি কোম্পানি বলি, আমাদের ফুড ডেলিভারি কোম্পানি বলি, অথবা রাইড শেয়ারিং, রাইড হেলিং, গভর্নমেন্ট, তারপর সার্ভিস কোম্পানি বলি, যাদের টেক বেস, টেক এনেবল যারা, তারা আমাদের এপিআই গুলো ইউজ করে, রাইট? তো এপিআই ইউজ করলে পার এপিআই কলে একটা চার্জ হয়, ওই চার্জটা থেকে উই আর্ন মানি। And I think like something else which I wanted to know is that, if you could tell us about some of the challenges that you faced yourself while establishing Barikoi, and especially pandemic এর মধ্যে, I think while most businesses suffered, how was it for Barikoi? Was it a bit challenging? Like, was it constant? এটা যদি একটু share করতেন. সো চ্যালেঞ্জেস আর অলওয়েজ দেয়ার, রাইট? সো যেহেতু আমাদের ফিল্ডে কাজ করতেছে, ফার্স্ট অফ জি. অল আমি যদি পারমিশন চাই কারো কাছে, সে বলবে যে তুমি কেন পারমিশন দিব তোমাকে, তুমি কি হয়ে গেছো, তো পারমিশন নিতে পারি না। তো আমাদের তো ফিল্ডে মানুষ পাঠানোর লাগতেছে, তো একটা মানুষ যখন ডেটা অ্যাড করতেছে কারো বাসার সামনে, সাসপিশিয়াস লাগে যে একটা রোডে 10 মিনিট থাকতেছে, এইদিকে তাকায় ওদিকে তাকাচ্ছে, রাইট? তো মাঝে মাঝেই কল দিছে, ভাইয়া আমাকে তো আটকায় ফেলছে। আমি বলি, কি হয়েছে? তো বলে যে এরকম ডাটা এড করতেছিলাম, ওরা বলে যে আমি এখানে কি করতে আসছি, কেন আসছি, আটকে ফেলছে। দিস ওয়াজ সামথিং দ্যাট উই স্টিল ফল, এখনো এই প্রবলেমটা সলভ হয়নি, বিকজ পারমিশন নিতে গেলে ইট টেক্স, মানে ভালো কাজের সময় পারমিশন নিতে গেলে ইট টেক্স, মানে বিউরোক্রেসিটা ঘুরতে 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 ঘুরতে, এর মধ্যে ওয়েট করতে পারে না, আমার তো ব্যবসা, জি. বা আমার তো জিনিসটাকে করা লাগবে। তো দেখা যায় ওই সমস্যাগুলো থাকে, আই থিঙ্ক এটা অনেকদিন থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের যদি বলি একদম আহ, কি বলবো, পুরো ফেমাস না হয়ে যায়, ঠিক না? এখনো তো ছোট্ট একটা কোম্পানি, আমার মানুষ চিনেই না ঠিক মতো, চেনার কথাও না, বিটু বিতে কাজ করলে কিভাবে চিনবে। তো রাইট, ওখানে একটা হার্ডেল সবসময় ফেস করে আসছি। ফান্ড রেজিং ওয়াজ এন ইস্যু, হুম হুম. অবভিয়াসলি, যেটা আসলে বাংলাদেশের সব কোম্পানির জন্য একটা ইস্যু, ওইটা হার্ডেল আছে। আর প্যান্ডামিকের মধ্যে যেটা হয়েছে, আমি বলবো আমাদের জন্য ভালো হয়েছে, ইন টার্মস অফ বিজনেস একটু ভালো হয়েছে। কিভাবে? হুম. কারণ সবার তো বিজনেস শ্রিঙ্ক করছে, হ্যাঁ. তো যারা গুগল ইউজ করতো তাদের শিফট করতে হয়েছে, তো গুগল তো অনেক টাকা চার্জ করে, এন্ড উই চার্জ লট লেস। তো শিফট করার জায়গা কোথায় বাংলাদেশে, যদি ভালো করতে হয় আমাদের কাছে, তাই না? তো জি. যেটা হয়েছে যে কিছু ক্ষেত্রে ভালো হয়েছে, বাট আমাদের অপারেশন সাফার্ড আ লট। আচ্ছা. পুরো টিমটাকে আমার মানে আমার পুরো টিমটা তো মোবিলাইজ থাকতো, এখন পুরো হুম হুম. একটা জায়গায় স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছে। So, but we মানে actually tried to make sure that we improve the quality of the product and the data. Okay. So ওরা তখন বললাম যে ঠিক আছে, পুরো মোডালিটি শিফট করে ফেলো, তোমরা থাকবা, কাউকে বাদ দিব না, বাদ দেওয়া লাগবে না ইনশাল্লাহ। তো তোমরা বাসায় বসে বসে যা ডেটা কালেক্ট করছো এই পর্যন্ত সবগুলা রিচেক করো, দেখো ঠিক আছে কিনা, অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা, স্পেলিং ঠিক আছে কিনা, এগুলো ঠিক করো। তো we actually made like a lot of progress on the quality of the data আচ্ছা. প্যান্ডামিকের সময়তে। প্লাস হচ্ছে যেহেতু আরো নতুন নতুন মানুষ আসছে, দেন উই গট মোর এনকারেজ, আচ্ছা ঠিক আছে, দিস বিজনেস মডেল অর দিস বিজনেস ইজ সাম সর্ট অফ কি বলে এটাকে, রেজিলিয়েন্সটা খুব ভালো, যে না এত প্যান্ডেমিকের মধ্যেও উই ওয়ার গ্রোয়িং, একটু একটু করে গ্রো করতেছিলাম, হাঁটি হাঁটি পা পা করে। সো ওইরকম ছিল আমাদের সিনারিওটা, এন্ড উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওকে ঠিক আছে, বিটু বিতে আর বিটু তে কাজ করলে তুমি যদি এসেনশিয়াল একটা প্রোডাক্ট বানাতে পারো তোমার ইউজারদের জন্য, ইট উইল সার্ভাইভ। Right. So, yeah, going back to your undergrad life.
So how important are programming contests for CSC students? আর আপনি কি কোনো সময় participate করেছিলেন এসব competition? I think it's very important to understand the logic first, মানে প্রোগ্রামিং এর জন্য যদি বলি, হুম, and ওটার একটা ভালো হোন করার জায়গা হচ্ছে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট গুলা। ঠিক আছে, হুম, মানে লজিকটা মানুষের মাথায় যদি এমনিতেই থাকে তাহলে সে ভালো, কিন্তু কিছু আছে এটা ইট ক্যান বি ডেভেলপড ওভার টাইম, রাইট? আস্তে আস্তে একটু একটু করে করে, নট এভরিবডি ইজ অন দ্য সেম পেজ, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো এক সমান হয় না। তো আমার কাছে মনে হয় যে মানে আমরা যখন এখন রিক্রুট করি, আমরা কিন্তু এরকম প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের ছেলেপেলেদের প্রেফার করি, প্লাস হচ্ছে যে আমরা একটা বিশাল, বিকজ আমরা যে ডোমেন নিয়ে কাজ করি, উইচ ইজ প্রিটি নিউ টু দ্য কান্ট্রি, তো ওখানে জন্য যে আমার দেখতে হয় যে ও কতটুকু স্ট্যাগনেন্ট, মানে কতটুকু সে এনথুজিয়াজম নিয়ে কাজ করতেছে, এন্ড বেসিক প্রোগ্রামিংটা পারে কিনা, রাইট? কারণ অনেকগুলো প্রবলেম তো সলভ করতে হয়। মানে আমাদের এন্ডেও আমাদের কাস্টমারদের জন্য, সবার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট উদ্ভট লজিক আসে মানুষের থেকে, যে এটা করতে হবে এন্ড ওটা ঠিক করা লাগে, তো তখন তো একটু ডিফারেন্ট না হলে হয় না, তো লজিক্যাল না হলে হয় না আর কি। লজিক যদি উইক থাকে তখন আমরাও নিতে পারি না, আই থিঙ্ক বাংলাদেশের লট অফ কোম্পানি নিতে পারে না। তো তখন বলে যে জব পাওয়া যায় না। বাট দ্য ট্রুথ ইজ দ্যাট যদি ওইটা থাকে, মানে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করে, তখন তাদের লজিকটা ক্লিয়ার হয়, আর প্লাস হচ্ছে একটা প্রবলেম গ্রাস্প করবে যখন, ওইটার টাইমটা কমে আসে। তো এইটা এটা এটা হয়, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। লিস্ট 6 মাস তো করতে হবে, মানে করলে ভালো, 6 মাস করলে ভালো। ইটস নট লাইফ গোল ডিফারেন্ট থাকে যে না আমি অন্যদিকে যাবো, ইটস ডিফারেন্ট। I want to be a software engineer, and then তুমি তো আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ার হবা, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হবা, and আস্তে আস্তে প্রোডাক্টের দিকে যাবা। বাট ইনিশিয়ালি, শুরুতে আই থিঙ্ক 6 মাস করতে পারলে ভেরি গুড। আমি প্রথম সেমিস্টার ট্রাই করছিলাম, আহ, ভালো করিনি, বাট it took me 6 months to understand the logic and everything. And as I said, I was always this mediocre, an average student, right? So ওইভাবেই আমি করে গেছি, বাট যেখানে আই এক্সেলড ওয়াজ সিস্টেম লেভেলে। হ্যান্ডস ডাউন আম গুড, হ্যান্ডস ডাউন আম গুড। বাংলাদেশে যদি 10টা 15টা এরকম ছেলে থাকে, ওর মধ্যে আমি একটা। ঠিক আছে, বিকজ আই ওয়ার্ক এট দ্য কার্নেল লেভেল অফ an অপারেটিং সিস্টেম ওই সময়, তাই না? বাট দ্যাট কেম আফটার সাম টাইম, 2 বছর আমি এনএসসি তো পার করার পরে আই কেম ইন টু লাভ ইন টু দ্যাট প্রোগ্রামিং পার্ট। তো ওইখানে লজিকটা ভালো, এন্ড বিং এবল টু কানেক্ট দ্য ডট ম্যাটার। তো আই থিঙ্ক তারপর আমি বলবো যে না ঠিক আছে, ইটস ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমি কিন্তু না করলেই না, যে এমন না যে করিই নেই, আমার তো প্রজেক্ট পাস করে, কোর্সে তো পাস করা লাগছে, হুম, তো তখন আমি কারো থেকে কপি মেরে নিবো ওরকম করি নাই। তো যা করছি নিজেরাই করছি। I think that, like, before we move on to next question, I think there are a few questions which I want to address when the comment section is. I think they want to know a few questions from you, so I will address. So this is from Zishan Bhaiya. He was also one of our guests. He's like, I have a question for Taib Bhaiya. What are the basic requirements for a map engineer? সো If you could বেসিকগুলো say, দের, হ্যাঁ, সিম্পল সিম্পল হচ্ছে যে ম্যাপ ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বি লাইক আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ম্যাপ স্ট্যাক, হাউ দিস ম্যাপ স্ট্যাক। একটা আমরা যখন যে ম্যাপ গুলো দেখতেছি, এগুলো হচ্ছে যে অ্যামালগামেশন অফ লাইক 10 লেয়ার্স অফ ডেটা, অফ অফ সফটওয়্যার, তাই না? তো ওখানে হাউ ইট ওয়ার্ক, তারপর হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসিক প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট, এটা তো থাকতেই হবে। তো তারপর এর মধ্যে আর এরপরে ওই সফটওয়্যার গুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে শিখতে হবে একটু, যে আমি এটা পারবো কিনা, ওই কনসেপ্টটা থাকতে হবে। তো আমরা যখন আমাদের, কারণ আমাদের কাছে কিন্তু জিনিসটা অনেক নিউ, সো ওরকম হার্ড অ্যান্ড সোল কোনো ফাস্ট রিকোয়ারমেন্টস নাই। কারণ ভাই ম্যাপ ইঞ্জিনিয়ার যখন আমি বলতেছি সে আমার ম্যাপ নিয়ে কাজ করে, দ্যাটস মানে ওকে ম্যাপ ইঞ্জিনিয়ার বলতেছি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ম্যাপস, রাইট? তো এরকম স্ট্যাক গুলো নিয়ে পড়াশোনা করে সামনে I think, is it another technical issue? I think so. So far, the show has been quite interesting, to be very Yeah, honest. and I am loving the comment section. They're Yeah, like commenting. I think Oh, they're commenting very useful questions, and I would ask, the people who are still watching to like continue comment, because Bhaiya is here to answer some of the very interesting questions because he has led the life of a CSC student.
of a CSC engineer. I can't relate, but I'm pretty sure Zaka you can. Right. So I think yeah, the conversation is going pretty smooth thus far. But I think Bhaiya talked about one particular courses, 499, if I'm not wrong. There was Right. A and B. Is it still available in CSC? Do they still offer this course? Yeah, they do. Or this still, or all right, yeah, I think that's a particular course through which he, I think, founded Unigeeks. And I think Yeah. Unigeeks, the concept of Unigeeks in itself is kind of very interesting. Like, this is the first time I'm getting to know about it. So, Hmm. creating a platform for students, where they can generate ideas and it can be recruited is amazing. Ji bhai. আচ্ছা, sorry again, আবার হয়ে No, গেছে। bhai, So absolutely so no so problem. so in short যদি বলি তাহলে you have to understand basics of software engineering plus basics of GIS engineering, GIS information system. Then you can come up with a proper map engineer title on there. এইগুলো হচ্ছে বেসিক। Another question which one of another people commented to the if you could address হ্যাঁ আমার একটা কোয়েশ্চেন রোবোটিক্স এন্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য কি কন্টেস্টের উপর জোর দিতে হবে একটু যদি গাইডলাইন দিতেন ইফ ইউ কুড সে আচ্ছা, এনিথিং টু তো রোবট তো মানুষের কথা শুনে, রাইট? এখন তো রোবট মানুষের কথা শুনে, জি বাট ওইটার জন্য তো রোবটকে আমাদের আহ, কি বলবো, মানে আমাদের বুঝাইতে হয়, রাইট? ফার্স্ট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দেন মেক দ্য রোবট আন্ডারস্ট্যান্ড। অর এআই যেটাকেই বলি, এআই হুম ইজ নট স্মার্টার দেন হিউম্যান ইন এনি সেন্স এট দিস পয়েন্ট। সো ওকে স্মার্ট করতে হলে আমাদের তো অনেক, মানে এআই কিন্তু অনেক ডিপ লেভেলের প্রোগ্রামিং লাগে। এখন অনেক অনেক টুল টুল আসছে, যে টুল দিয়ে মানুষ বলে যে আচ্ছা এটা এইভাবে লাগাও হয়ে যাচ্ছে, এটা এইভাবে করো হয়ে যাচ্ছে। বাট ওটা বিদেশি মানুষদের জন্য কাজে দিচ্ছে। তুমি বাংলা নিয়ে যখন কাজ করতে যাবা তখন হুম দেখবা যে আয় হায়, আয় হায়, খুব বেসিক্সে যেতে হবে। এখন তো বেসিক তো ভুলে গেছি, কারণ বেসিক তো ইউজই করিনি কোনো সময়। হুম হুম। তো এটা কমন প্রবলেম, যে কারণ টুলস চলে আসছে এটা দিয়ে এভাবে হবে, বাট আসলে নট রিয়েলি। সো আমি বলবো যে সবকিছুর জন্যই প্রোগ্রামিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। কন্টেস্ট করলে আমি বলতেছি না যে কন্টেস্ট ইজ এ জেনারিক থিং, আচ্ছা যেটাতে লজিক ক্লিয়ার হয়, ঠিক না? লজিক ক্লিয়ার হয়, ফাস্টার করতে পারবে একটা জিনিস যেটা হুম হুম হয়তো একজনের 3 দিন লাগে, যে জি মানুষটা প্রোগ্রামিং করে থাকে সে তো 30 মিনিটে করে ফেলতেছে, বিকজ ওর হচ্ছে লজিক ক্লিয়ার, হি নোজ মোর অ্যালগোরিদমস এন্ড স্টাফ। জি তো ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই, সবকিছুতে এটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস ইজ দ্য বেসিক। তো বেসিক এবিসিডি না জানলে তো আমি সামনে গিয়ে সব জায়গাতেই হোঁচট খাবো। I think আরেকটা জিনিস since we are talking about competitions like I wanted to know যে how important do you think are startups for our country's economy and business competitions কি আপনার মনে হয় startups idea generate করতে মনে করেন সাহায্য করে বা is it easier to generate startup ideas through business competition so এই দুটাতে আপনার কি পার্সপেক্টিভ Startups are important for any country or any economy. হুম 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 So every startup is a initiative, right? And হুম initiative সবাই করতেছে। So startup আর একটা নর্মাল এসএমই এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে the growth and the scale. So আমাদের কিন্তু বাংলাদেশ বলি বা এই সাবকন্টিনেন্টে বলি, উই হ্যাভ নো ডাট, মানে আমাদের মানে ইয়ে আছে, অনেক এন্টারপ্রেনার্স আছে। আমাদের ঘাটতিটা হচ্ছে স্কেলে। সবাই কিন্তু স্কেল করতে পারতেছে না, হুম 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 কারণ সবাই চিন্তা করতেছে এটা প্রফিটেবল করে দেন আমি তো চলে পারতেছি, কোনো সমস্যা নেই, তাই না? সো একটা স্টার্টআপ যখন খুব তাড়াতাড়ি স্কেল করে ফেলে, বড় স্কেল আপ হয়ে যায়, তখন কিন্তু আসলে ফর এক্সাম্পল পাঠাও, সহজ, সেবা, সবাই কিন্তু অনেক এই মানুষকে জব দিচ্ছে, and একটা ভালো কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে, মানে অনেক নতুন রাস্তা হয়ে গেছে হুম 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 ইনকাম করার। সো আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিওয়ান। মানে স্টার্টআপ উড বি দ্য গ্রেটেস্ট ক্যাটালিস্ট অফ আচ্ছা ইকোনমি ইন দ্য নেক্সট। আমরা যখন লেবার বেস থেকে ওটা কি বলে, ভুলে গেলাম তো টার্মটা, লেবার বেস থেকে আই ফরগট দ্য ওয়ার্ড, লেবার বেস ইকোনমি থেকে ওই ইন্টেলেকচুয়াল বেসড ইকোনমিতে যাবো আর হ্যাঁ কি। তো তখন তখন আসলে স্টার্টআপ উইল বি লাইক সুপার, যদিও লেবার বেস থাকবে সবসময়, বাট এটাতে হ্যাঁ যখন হ্যাঁ পুল করা শুরু করবো তখন দেখা যাবে দ্য কান্ট্রি উড বি, মানে এখন আমরা ধর দেখা গেছে যে উই হ্যাভ কত 2000-এর মতো ইয়ে পার ক্যাপিটা ইনকাম, জিডিপি 318 বা 19 বিলিয়ন ডলার, তখন এটা জি ধুপ করে লাভ দিয়ে চলে যাবে 600-তে, ডাবল হয়ে যাবে। দ্যাটস হাউ আই থিঙ্ক। জি আর বিজনেস কম্পিটিশনস আর গুড ফর লাইক creating entrepreneurs as well, not entrepreneurs, entrepreneurs as well, because সবাই তো আর একরকম না, আর সবার পক্ষে ওই যে মেন্টাল ট্রমা একটা চলে আসে এন্টারপ্রেনারশিপে ঢুকলে, ওটা হ্যান্ডেল করা কঠিন, তাই না? তো আমি বলবো যে ওখানে
আহ, ভালো মানুষ বা কমিউনিকেশন, বিকজ ওয়ান অফ দ্য আমরা যেটা ফেস করি সবসময় যে কমিউনিকেশন স্কিল ইজ ভেরি উইক ইন বাংলাদেশ। আমারও কমিউনিকেশন স্কিল খুব একটা ভালো না। তো জি জি। ওইখানে গেলে না কমিউনিকেশন স্কিল ভালো হয়, বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিসার্চ আ লট, একটু এক্সট্রা কারিকুলার হচ্ছে। হুম হুম হুম। সো আর যদি কেউ স্টিক করতে চায় তখন তো অবশ্যই স্টিক করতে পারে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কেস। বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ বিজনেস কম্পিটিশন আ লট। আমি তো নিজেই 4-5টা করছিলাম এনএসইউ থাকতে, ইভেন ইন্টারন্যাশনালি করছি, আচ্ছা। আউট অফ মাই মাই বিকজ আই ওয়ান্টেড টু নো যে সোয়াট অ্যানালাইসিস কিভাবে করে, ওই জিনিসটা কি। আই হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। লার্নড ইট ফ্রম এ কম্পিটিশন। সো যেটা আমাকে পরের দিকে হেল্প করছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই বিজনেস আর স্টাফ। ওটা তো আমাকে আর, আমি তো আর মানে ওই বিজনেস কোর্স গুলো করিনি, এগুলো শিখছি করতে গিয়ে সব কম্পিটিশন। কারণ এত বড় বড় রিপোর্ট লেখা লাগছে, এটা করা লাগছে, এটা করা লাগছে, ইটস ইম্পর্টেন্ট, ইটস অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ মোর যত বেশি কম্পিটিশন হবে, মিনিংফুল কম্পিটিশন, তত ভালো হবে ছেলেপেলেদের জন্য, বিকজ দে উইল গেট মোর এক্সপোজার টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। জি। বিকজ আমি তো এখন সবসময় দেখি ওকে ছিল, এই ছেলেটা খুব ভালো, এই মেয়েটা খুব ভালো, ওকে নেওয়া যায়, বিকজ দে আর ওয়ার্কিং অন পার্টিকুলার থিং। বিকজ আমার তো ভালো ভালো রিসোর্সেস লাগবে। জাগা। Right. So, like, yeah, yeah. So I want to ask you how important according to you is NSU Startup Next? Like, tell us about your thoughts on NSU to Startup Next. আই থিঙ্ক ইটস দ্য লাইক, আমরা পাইনি, দুঃখ হচ্ছে ওখানে একটা মজার জিনিস বলি যে আমরা পাইনি দুঃখ। ইটস দ্য ফ্যাবুলাস থিং দ্যাট এনএসি হ্যাজ ডেড। কারণ হচ্ছে যে একটা হেড স্টার্ট দিয়ে দিল একটা, মানে এনএসইউ ইটসেলফ ইজ আ কান্ট্রির মতো, তাই না? এতগুলো মানুষজন পড়তেছে, জি এখান থেকে যদি 10টা স্টার্টআপ ভালো বের হয়, ইট মাইট অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয় 100,000 পিপল ইন নেক্সট 10 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স। এই হেড স্টার্টটা পাচ্ছে, যেটা তো আমার সময় ছিল না। আমার সময় ধাক্কা খেতে খেতে আমার সময় না, আমার সাথে যারা যারা বেরোছে কেউ পায়নি এই জিনিসটা, তাই না? জি। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং, একটা মানে এক্সিলেন্ট একটা জিনিস হয়েছে যে এনএসইটা লঞ্চ করছে, এন্ড আই থিঙ্ক দেয়ার কোম্পানিজ মানে ইনকিউবেট করতেছে, হেল্প করতেছে ফ্রম মাল্টিপল পার্সপেক্টিভ, ইনভেস্টর, ইউজার, প্রোডাক্ট, ঠিক না? সো ইটস ক্রিয়েটিং মোর অ্যান্ড মোর entrepreneurs as well as entrepreneurs, কারণ দেখতেছে একটা বেবি কিভাবে হাঁটা শিখতেছে ইন টার্মস অফ বিজনেস স্টেপসে। দিস আমার ইয়েতে দিস ইজ মানে যেটাই হয়েছে এক্সিলেন্ট হয়েছে, নেক্সট ওয়াজ এক্সিলেন্ট ইনিশিয়েটিভ। এখন সামনের দিকে দেখা যাবে এটা কতদূর নিয়ে যেতে পারতেছে আমাদের টোটাল ইকোসিস্টেম থেকে, বিকজ এটা শুধু তো এনিসে নেক্সট এর কাজ না, যারা আসতেছে তাদের মধ্যে সিরিয়াসনেস থাকতে হবে। তো ইটস টু সাইডেড থিং, যে টু সাইডেড লাভ হতে হবে, নাহলে কিন্তু হচ্ছে না জিনিসটা। I think after this question, we'll move on to a very like sort of like an informal round. But I really want to know what is the future plan of Barikoi? Like future, do you plan on expanding, going to new ventures? If you could tell about anything regarding the future of Barikoi. So one of the thing that we decided that the breadth and width of Bariko is so big, ঠিক আছে? ইন টার্মস অফ, কেউ যদি বলে যে আমি শুধু ঢাকাতে কাজ করব, ওয়াইজ আমার জন্য পুরো কান্ট্রি, জি ঠিক আছে? বিকজ বিকজ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি টাচ, মানে কেউ যদি বলে যে না আমি, আমার মার্কেটটা এত বড়, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সে দ্যাট আমি 16 কোটি মানুষের কোনো জায়গা না কোনো জায়গাতে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবো, বিকজ আমার সবাইকে অ্যাড্রেস দিতে হবে, হুম রাইট? হুম হুম, জি And this is not a small task. In next 5 years, we are planning to be a regional player. হ্যাঁ শুধু বাংলাদেশে না থেকে we can go to, for example, নেপাল, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা। ওটা হচ্ছে জি আমাদের একটা লং টার্ম গোল for the next 5 years. আর and we want to actually root লেভেলে যাওয়া, গিয়ে প্রোভাইড সার্ভিসেস টু দেম। তো ফর হুম, এক্সাম্পল এইভাবে যদি চিন্তা করি যে কালকে বললো যে ড্রোন ডেলিভারি ইজ পসিবল, জি হ্যাঁ, ড্রোন ডেলিভারি দিতে টেকনোলজি চলে আসলো, তো এর জি আগে যদি বেসটা না করি, যেটা দিয়ে তোমার কাছে ড্রোনটা যাবে ইজ আ কোঅর্ডিনেট, প্রপার কোঅর্ডিনেট আর প্রপার ল্যান্ডিং স্টেশন, তখন তো হচ্ছে না। তো আমাদের চিন্তা ভাবনা ওইখানে যে হাউ ক্যান উই অ্যাকচুয়ালি এনেবল আ লট অফ বিজনেস টু বি অটোমেটেড in a lot of ways, and that itself needs a lot of focus and কি বলবো determination to do that. So next 5 years এ এরকম কোনো প্ল্যান নাই কিছু করবো এরকম কিছু, অন্য কিছু rather than বাড়ি কই, কারণ আমাদের উইথ এন্ড ম্যাগনিটিউডটা অনেক বড়। We actually work with the government to uh, make decision making better,
কারণ location data helps to make better decisions for municipalities, for example city corporation, তাই জি না? যে কোথায় রিসোর্স অ্যালোকেট করতে পারবো, কি করবো, উই আর ইনটু দ্যাট অ্যানালিটিক্স স্পেস অ্যাজ ওয়েল। তো ওগুলো না অনেক লেন্দি এন্ড স্টাফ। এন্ড বাংলাদেশে যদি চিন্তা করি, এখন পর্যন্ত 13টা সিটি কর্পোরেশন আছে, 326টা পৌরসভা আছে, এন্ড অল ওয়ার্ক ইন দ্য সেম মডেলিটি। তো সবাইকে তো ধরতে হবে যে তোমরা কাজ করো, তাহলে না সবাই একটা অ্যাজ আ হোল বেনিফিট পাবে। তো ওইটাই হচ্ছে যে আমাদের চিন্তাধারা, যে নেক্সট 5 years উইল ডু দ্যাট এন্ড প্রবাবলি বিকাম আ রিজিনাল প্লেয়ার, যে বলতে পারবো না বাংলাদেশ থেকে আমরা আরো 5টা দেশে গেছি। I think ভাইয়া মানে do you think যে you guys are opening the doors to a new industry? Because I think যে এই ধরনের company is like very rare. মানে I think after Google Maps you are like the literally the first one that falls in the same category, like Barikoi আমি শুনতেছি। Because for example বাংলাদেশে উবার আসার পর মানে most people didn't know that উবার আসার পর পাঠা হলো বা অন্যান্য রাইড শেয়ারিং কোম্পানিজ হলো। So do you think you guys are like sort of creating a new trend ওই সেন্সে? I think we will be enabling a lot of new industries. Will be the enabler there or Okay. the catalyst. মানে যেটা আগে পসিবল হতো না, সেটা হুম পসিবল করার জন্য যে রাস্তাটা, ওটা আমরা করে দিচ্ছি। আচ্ছা And we'll be enabling a lot of, for example, drone delivery. We might be the enabler of drone delivery in Bangladesh. জি 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 ঠিক আছে? বা- তারপর আমরা তো এখনো অ্যাড্রেসে যখন আমরা কোনো ডেলিভারি অর্ডার দিই, তখন আমরা ইটিএ পাই না। তো ইটি হচ্ছে এস্টিমেটেড টাইম অফ অ্যারাইভেল, কখন আসবে আমরা জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে এটা একটা আসলেই প্যারা লাগে যে আমি বাসায় থাকবো না, আমি তো টাকাও পে করতে চাচ্ছি না, কারণ টাকা তো বাসায় সিওডি তে নিবে। হ্যাঁ তো কখন আসবে, হঠাৎ করে এসে ফোন দিবে, স্যার আমি তো আসছি, তখন তো আমি বাসায় নাই, আম্মুকে বলে দিলে ঝাড়ি দিবে। ঠিক না, যে এই, এখন আমি নিচে নামবো কিভাবে, রাত বাজে 10টা। তো হ্যাঁ তো ওই এনেবলিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের কাজ সোফার, যে we can enable a lot of industries হুম and probably a new industries as well. I think with that, after that, we're going to right now go to a very informal round. It's called this or that. It's very simple. মানে দুইটা জিনিস থাকবে, এর মধ্যে আপনার একটা চুজ করতে হবে. So আচ্ছা। I think first is like job or startups. If you have to choose between them, Startups. Music or sports? Sport. programming or marketing, Programming. Cricket or football? For me it's cricket. tea or coffee. চা। Acha, bhai, this one is like describe the following in one word. If you had to describe the team of Barikoi in one word. uh, Barikoi team, one word, আচ্ছা। I think Barikoi team one word কিভাবে বলবো, techies. Techies. Or Okay. the life of an engineering student? uh, it depends on the university, but it's messed up. Startups in Bangladesh. uh, Nascent. NSU startups next? Awesome. Finding locations in Bangladesh. The final word. Tough. I think with that we're done with the session. Final thoughts on being a part of the show. We have absolutely loved this conversation. I think normally I don't like PR or anything, but when it comes to NSU, and when I'm seeing that you guys are doing this, I feel very proud to be an NSU, and I'm very happy to be here as well, because I think কিছু না হলেও আমার কথা যদি কয়েকটা মানুষকে ভালো লেগে থাকে, and তারা যদি একটু প্রণোদনা পায় যে না আমি সামনের দিকে আগে দেখি, বিকজ আই মাইট হ্যাভ দ্য ব্যাকআপ অ্যাজ সেম অ্যাজ সাহেব ভাইয়া, রাইট, যে একটু ট্রাই করে দেখি না কি হয়, হয়ে গেলে তো ভালো। হুম। তো আই থিঙ্ক এই প্ল্যাটফর্মটা করার জন্য আমরা সবাই কথাগুলো বলতে পারতেছি, এন্ড দ্য হার্ডেল যেগুলো ছিল এগুলো হয়তো মানুষগুলো আগে থেকে জানতে পারবে যারা ট্রাই করার চেষ্টা করতেছে। তো ফ্যান্টাস্টিক প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে একটা, যেটার জন্য আসলে আমরা যদি ওই সময় পাইতাম, কাউকে দেখতে পারতাম, যে কারণ তখন তো এটা টক শো, তাই না, একদম Yeah. লিটারাল টক শো, তখন সবাই খুব স্ক্রিপ্টেড ওয়েতে থাকতো, তাই না, যে এটা 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 বলতেই হবে আপনাকে, এভাবে বলতে হবে, আমাকে একটু প্রেস করা লাগবে, যেটা এখন নাই। তো আই থিঙ্ক ফ্যান্টাস্টিক, ওয়েল ডান, স্পেশালি জিদান এন্ড জাকা। কি বলতো তোমরা, জেড স্কোয়ার না বা জি স্কোয়ার?
দুজন মিলে জি স্কোয়ার you guys make a very good team and alhamdulillah you guys are doing very well mashallah. And I hope that you guys actually continue doing this for a particular period of time on your initiative and after that as well. And this is awesome. This is our awesome. This is awesome. Thank you so much, Bhai. It was an absolute honor to host you. And I think with Thank that, you. we're done with our this session. Thank you so much to each and everyone who watched, commented, and shared our this session. And it's a good night from us. Good night, everyone. Yeah. Good Good night. night. Take care, everyone.